Okay, so in the last class, we had started discussion on limit state design of columns, in which we shall go through the design of short axially loaded column, design of short columns subjected to axial load along with uniaxial bending, and design of short columns subjected to axial load along with biaxial bending. So all these three cases are under the scope of study as far as this particular module is concerned. Now, I have already shown you under which circumstances different loading conditions may occur, such as when a load may be considered to be axially applied, when axial load may be considered to be acting not only with axial load but along with a bending, maybe uniaxial direction, maybe biaxial direction. I have shown you different cases, drawing different figures, different circumstances. Okay, then we have gone through the definition of column as per is 456 2000, in which we have seen that is 456 defines column as a compression member, the effective length of which exceeds 3 times the least lateral dimension given in page 41 of IS 456 2000. And columns may be considered to be failing due to pure compression, means the crushing of concrete will take place, combined compression and bending failure, and buckling failure. Okay, then effective length of which you are already having a certain idea from your solid mechanics course, in which you have gone through that. Under circumstances such as the end conditions of columns, based on which we may determine the effective length of the column. Okay, and after determining the effective length, we can find out the slenderness ratio, which is nothing but the ratio of effective length to the least lateral dimension, and the least lateral dimension has to be determined based on the both directions, because the clear length may not be same along x and y direction, and all those details are given in page 41 of is 456. I have already discussed these things, what is the slenderness limit, and even when we are designing an absolutely axially loaded column, even then we have to ensure a minimum eccentricity value, which is equal to E mean equal to L by 500 plus D by 30, and this value shall not be less than 20 mm. This is the lower limit of the eccentricity when we are designing a short column, considering it is axially loaded only. This condition is given again in page 42. Okay, where L is the unsupported or clear length and D is the lateral dimension in the plane of bending. Now we have to consider this minimum eccentricity to take into account the accidental eccentricity that the axially loaded column may be subjected to. As because concrete structures are man-made structures, we have to account for the accidental eccentricity. Okay, different types of loading, and under different conditions or different types of loading, a column may be considered to be axially loaded, uniaxially loaded, or biaxially loaded. Okay, different types of columns uh, based on the transverse reinforcement, it may be considered to be tight column or spiral column. I have discussed these things also. The reinforcements in columns given in page 48 of IS standard, I think I have discussed those things also. How the lateral ties shall be provided, what is the spacing of lateral tie, and one important thing over here is that maximum percentage of reinforcement is limited to 6% in IS standard, but along with that a note is given that uh, at the locations where bars are having lapping, okay, the reinforcement percentage shall not be greater than 4%, and in any case we shall try to limit the reinforcement percentage to 4% to avoid jungle of rods and to facilitate the compaction of concrete. Okay, to the required the required degree of category. Okay, anyway, and the minimum eccentricity minimum reinforcement shall not be less than 0.8%, and this 0.8% is based on what? Very important note is given in IS 456.
Okay, this 0.8% is not the area which is actually provided, but the area which is actually required in any column that has a larger cross sectional area than that required to support the load. The minimum percentage of steel shall be based upon the area of concrete required to resist the direct stress and not upon the actual area. Okay, so this is given in page 48. Again, very important. Okay, very important. Sometimes we used to forget this particular clause, because the 0.8% reinforcement shall be considered based on the person, the area which is actually gross area required for the column to resist the load, not the actual area which is being provided. Okay, right. So diameter of bars shall not be less than 12 mm, minimum cover 40 mm. Okay, so I have discussed all these things. Now I think I can move on to an example. Okay, so let us just go through the example. I think you will understand. Design the reinforcements in a column of size 450 mm by 600 mm subjected to an axially working load of 2000 kilonewton. The column has an unsupported length of 3 meter and is braced against side sway in both directions. Adopt M20 grade concrete and Fe415 HYSD bars. So in this particular problem, we have to design the reinforcements in a column. The cross section of the column is given. It is 450 mm by 600 mm, means B is 450 mm and D is 600 mm. The column is subjected to an axially working load of 2000 kilonewton. It is having an unsupported length of 3 meter, means the clear length is 3 meter. We have to determine the effective length. Then the end condition are not given, but the information which is given is the column is braced against side sway in both directions. The grade of concrete is M20 and grade of steel is Fe415. Now, if you refer IS 456 and you just go to see page 105. Okay, so this is nothing but the annexure E given in page 92 of the IS 456. Effective length of columns. Okay, so you need not go to the details for the time being. Okay, right now we need not go to the details. Only over here you see the effective length ratio are given over here. Effective length ratios for a column in a frame with no sway, means for a column which is not allowed to have any sway, the effective length ratios are like this: beta 1, beta 2. Even I will not go to the details of beta 1 and beta 2 right now, okay, because this is not needed. Only you see the end conditions: hinged and fixed, hinged and fixed and hinged. Okay, so different end conditions are given at the extreme points of the chart, and if you just follow the upper limit, in no case it is more than 1, means the effective length ratio L effective by L is never greater than 1. Okay, this is the only information we need from this chart. Effective length by clear length, এই রেশিওটা কখনোই একের বেশি নয় যখন আমার একটা কলাম সাইড সোয়ের এগেনস্টে ব্রেসড আছে। মানে আমার যদি একটা আরসি ফ্রেম হয়, সেটাতে যদি আমি ওয়াল দিয়ে দিই, ওয়াল, ওকে, সেই ওয়াল দিয়ে দিলে পরেই কিন্তু ওই কলামগুলোর আর কোনো সোয়ে মুভমেন্ট হওয়ার পসিবিলিটি অনেকটাই কমে যাচ্ছে। তাই জন্য আমরা এটাকে ধরে নিতে পারি যে এটা কলামটাতে কোনো রকম সাইড সোয়ে প্রোভাইড করা হচ্ছে না। আর তার পরের চারটা হচ্ছে ফিগার 27। দিস ইজ ফর এফেক্টিভ লেন্থ রেশিও ফর আ কলাম ইন আ ফ্রেম উইদাউট রেস্ট্রেন্ট এগেনস্ট সোয়ে। মানে আমার কলামগুলোতে যদি কোনো রকম ব্রেসিং সিস্টেম না থাকে, যদি আরসি ধরি তাহলে আমরা ওয়াল ধরতে পারি, ওয়াল যদি কিছু না থাকে তখন কিন্তু এফেক্টিভ লেন্থ রেশিও যদি আমরা দেখি তাহলে ইট ক্যান বি অ্যাজ much as 5. Okay, if you just look at the upper limit, and also it is infinity. ওকে, হিঞ্জ যদি হয় তাহলে পরে কিন্তু এটার এফেক্টিভ লেন্থ রেশিও, দুটো এন্ডই যদি হিঞ্জ হয় তাহলে এফেক্টিভ লেন্থ রেশিও কিন্তু মে এক্সটেন্ড আপ টু ইনফিনিটি। ওকে, তো এইটাই আমার বক্তব্য। এবং এখানে যদি কখনো আমাকে বলে দেয় যে ফ্রেমটাতে কোনো সোয়ে হবে না, এটা একটা ট্রিক, ঠিক আছে। আমাদের কখনো এন্ড কন্ডিশনগুলো বলে দিতে পারে যে একটা এন্ড ফিক্সড, একটা এন্ড ফ্রি, তখন আমাদের দেখতে হবে টেবিল 28 which is given in page 94, ঠিক আছে। এখানে যেমন effectively held in position and restrained against rotation at both ends means nothing but a fixed column, দুটো এন্ডই ফিক্সড আছে। তো সেটার জন্য রেকমেন্ডেড ভ্যালু অফ এফেক্টিভ লেন্থ 0.65L, that can be considered outright. Okay,
তো এইটা একটা প্রসেস হতে পারে, পরীক্ষাতে আমাকে হতে পারে যে দুটো এন্ডের কন্ডিশনটা আমাকে ডিরেক্টলি বলে দিল, তখন আমাকে টেবিল 28 থেকে এফেক্টিভ লেন্থটা বার করতে হবে, ওকে, বেসড অন দ্য এন্ড কন্ডিশনস। অথবা আমাকে বলে দিতে পারে যে ফ্রেমটাতে কোনো সাইড সোয়ে হবে না, দ্য ফ্রেম ইজ রেস্ট্রেন্ড অর ব্রেসড এগেনস্ট সাইড সোয়ে, তখন আমাকে এই চার্টটা দেখতে হবে, এবং এই চার্ট থেকে আমি কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এফেক্টিভ লেন্থ বাই ক্লিয়ার লেন্থ কিন্তু কখনোই একের বেশি হতে পারে না। দেখ, যদি দুটো দিকে হিঞ্জ হয়, হিঞ্জ হলে, বোথ এন্ড হিঞ্জ হলে আমরা জানি যে এক হয় রেশিও, ঠিক আছে? তো এইভাবে আমরা বার করে নিতে পারি, মানে ইট ইজ নেভার গ্রেটার দ্যান ওয়ান। যদি দুটো এন্ডে ফিক্সড হয়, ফিক্সড হলে 0.5, দেখ এটা মিলে যাবে এটার সাথে, এই দেখ 0.5L, ঠিক আছে? দুটো এন্ডে ফিক্সড, তাহলে এটা হচ্ছে 0.5। দুটো দিকে যদি হিঞ্জ হয়, এই যে এটা এফেক্টিভলি হেল্ড ইন পজিশন অ্যাট বোথ এন্ডস বাট নট রেস্ট্রেন্ড এগেইনস্ট রোটেশন, 1। তো দেখ এটা মিলে যাবে। দুটো এন্ডে হিঞ্জ এদিক থেকে হিঞ্জ গেল একটা দিক থেকে, আরেকটা দিক থেকে হিঞ্জ এলো, এটা 1 হলো এফেক্টিভ লেন্থ রেশিও। এই দিক থেকে ফিক্সড হলো, এদিক থেকে ফিক্সড হলো, 0.5 হলো, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আমরা তাহলে এইখানে একটা জিনিস বলতে পারি এই প্রবলেমটাতে, যে এফেক্টিভ লেন্থ রেশিও তার মানে একের থেকে বেশি হবে না, ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম এক হতে পারে। এনিওয়ে, তো লেট আস ফার্স্ট চক আউট দ্য গিভেন ডেটা অ্যাজ উই ইউজ টু ডু। So given data is column dimension is 450 mm by 600 mm, okay? The axial service load is 2000 kilonewton, unsupported length L equal to 3 meter, column is braced against side sway. This is a very important information. FCK is 20 newton per mm square and FY is 415 newton per mm square. Therefore, capital D is 600 mm, means the depth of the section is 600 mm and the width of the section is 450 mm, okay? So first we have to check for slenderness ratio, because it is not mentioned whether the column is a short or a long column. Therefore, we must check for the slenderness of the column. Now, if it is given in the problem itself that design a short axially loaded column, then we need not check the slenderness ratio, because it is given in the problem statement itself that the column is a short column, okay? But as it is not given over here, instead the end conditions are given, or the condition is given like the column is braced against side sway. First we have to find out the slenderness ratio, okay? So slenderness ratio is equal to Ly by B. Now if it is found to be less than 12, then obviously Ly by D, Lx by D is also less than 12. Therefore we can check for only Ly by B over here, কারণ ক্লিয়ার লেন্থটা আমার দুটো ডাইরেকশনে আলাদা, এরকম কিছু বলা নেই। তো Ly by B যদি আমি করি এফেক্টিভ লেন্থ ইন উইথ রেসপেক্ট টু y ডাইরেকশন বা y অ্যাক্সিস, তো Ley মানে আমরা জানি কি k ইন্টু L by B, ঠিক আছে? তো এলটা আমাদের বলে দিয়েছে ক্লিয়ার লেন্থ, clear length, where is the clear length? It is 3 meter, right? That is nothing but 3000 millimeter. So k into 3000 by 450, where k is what? Effective length ratio, ঠিক আছে, equal to 6.67 k. এবার for braced column means for which there is no allowance for side sway, k cannot be greater than 1, so it is less than equal to 1. Therefore 6.67 k এটা আমার দাঁড়ালো রেশিও, ঠিক আছে? তো 6.67 কে এর ভ্যালু যদি আমার 1ও হয়, তাহলেও এটা 12 ছাড়িয়ে যেতে পারলো না, তাহলে 6.67 k is obviously less than 12. Therefore we may conclude that the column under consideration is obviously a short column. Now we have to check for minimum eccentricity, okay? We have to check for minimum eccentricity. Even though it is given that the column is axially loaded, but as far as the dimensions are concerned, we have to ensure that the minimum eccentricity, considering the accidental eccentricity that may take place during construction, we have to check for the minimum eccentricity provision. So along long direction, what is E minimum value? It is L by 500 plus D by 30. I hope you are understanding. I shall upload the video in the Google Classroom, and after going through the video, if you are having any doubt, you can text me, you can make your comments in the chat box of the video. Obviously, please let me know whether if you are having any difficulty in understanding or not, okay? I hope you are understanding. Along long direction, E minimum is L by 500 plus D by 30. So L is nothing but the clear length, which is 3000 mm. 3000 by 500 plus 600 by 30 gives us a value equal to 26, and the value shall be greater than 20 mm, okay? As discussed previously, the condition for minimum eccentricity, this shall not be less than 20 mm, okay? The minimum eccentricity shall not be less than 20 mm. Therefore
the criteria of minimum eccentricity is satisfied along long direction because it is more than 20 mm. We have got a value equal to 26 mm, right? Therefore, E mean by D, okay, E mean equal to 26 by D is nothing but 600. So this gives us a value equal to 0.043. And what is the upper limit? If you just follow the provision of the code, uh, okay, okay, so when the minimum eccentricity as per 25.4 does not exceed 0.05 times the lateral dimension, means the upper limit is E mean by D shall not be greater than 0.05. Okay, the value obtained is equal to the ratio E minimum by D is equal to 0.043, which is obviously less than 0.05. Therefore, the condition of both minimum and maximum eccentricity is satisfied along the long direction. Okay, let us consider the short direction now. First, let us check for the minimum eccentricity. E mean equal to L by 500 plus B by 30. So 3000 by 500, B is 450 by 300. So the value comes out to be 21, which is again greater than 20. So minimum eccentricity criteria is satisfied. What about E mean by B? So 21 by 450 equal to 0.047. It is less than 0.05. Hence, the formula given in IS 456 2000 clause number 39.3 is applicable. You see this particular clause 39.3, this formula now can be applied as the geometrical dimensions of the column satisfies both minimum and maximum eccentricity criteria. Okay, so first we have to find out the factored load. The given load is service load, therefore we have to find out the factored load, which is 1.5 times the service load. I hope you are understanding. So Pu equal to 1.5 into 2000 equal to 3000 kilonewton. So this is the value of the factored load. Now if you just apply or use the formula given in IS 456 clause 39.3, this is the formula. Pu equal to 0.4 FCK into AC plus 0.67 FY ASC. Okay, so 0.4 FCK AC plus 0.67 FY ASC. So what is the gross area? Gross area is, gross area is equal to 450 by 600. Okay, and AC is what? AC is nothing but AG minus ASC. Okay, so let me just write it down over here for you. PU is equal to, sorry, PU equal to zero point 0.4 FCK AC plus 0.67 FY ASC, right? So what is our gross area over here? Gross area equal to AG equal to 600 by 450 given. Okay. Therefore, now AG equal to what? AG is nothing but AG equal to AC plus ASC. Concrete area plus steel area. Okay. Therefore, we can write AC. Therefore, AC is nothing but AG minus ASC. Right? Okay. Therefore, what we can do? We can simply substitute AC with AG minus ASC in this particular formula. Therefore, what happens? PU is equal to 0.4 FCK into AG minus ASC plus 0.67 FY ASC. As simple as that. Now this implies PU is equal to 0.4 FCK AG minus uh, 0.4 FCK ASC plus 0.67 FY ASC. Okay, this implies if U is equal to 0.4
FCK AG minus 0.4 FCK minus 0.67 FY. The entire thing is under bracket like this, okay, into ASC. So you can simply use this equation. This is the equation that we shall be using now. ঠিক আছে, এইটা আমরা ইউজ করব, এজিটা আমরা জানি। See, in this equation except ASC, this is the only unknown. Rest of the parameters are known. Okay, so use this particular equation and find out the value of ASC. Okay, this is exactly what we shall be doing. Okay, we have done exactly that. You see, just মাইনাসের জায়গায় এখানে প্লাসটা কমন নিয়েছি, তাই এটা মাইনাস এটা হয়েছে, নাথিং এলস হ্যাজ হ্যাপেন্ড ওভার হিয়ার। Simply find out the value of ASC. Replace AG with 450 by 600 and find out ASC. Okay, so ASC comes out to be 3110.54 mm square. Now we have to provide this reinforcement. How this reinforcement can be provided? Okay, for that you just have to use trial and error process. Okay, so if you just use 4 numbers 25 torr and 4 numbers 20 torr bars, total ASC is equal to 4 into 491 plus 4 into 314 equal to 3220 mm square. You see, this is the ASC. Okay, and this obviously is greater than the required area. Okay, right. So minimum ASC is equal to 0.8% of 450 by 600 by 100. Okay, তো আমাদের এখানে যে এরিয়াটা দিয়ে দিয়েছে আমরা ধরে নিচ্ছি অ্যাজ ইফ ওটাই আমাদের এরিয়া রিকোয়ার্ড টু রেজিস্ট দ্য লোড, কারণ আমরা প্রথম থেকে যেহেতু এটা ডিজাইন করছি না। তো এটা আসছে হচ্ছে 2160 mm স্কোয়ার, উইচ ইজ লেস দ্যান 3110 mm স্কোয়ার। তো এটা আমার অল রাইট, ঠিক আছে, নো প্রবলেম, আমরা এর থেকে বেশিই দিচ্ছি। তো লেট আস অ্যাজিউম ক্লিয়ার কভার ইকুয়াল টু 40 mm। তো ল্যাটারাল টাইজে আমরা যদি এবার চলে যাই ডিজাইনে, ল্যাটারাল টাই আমরা ডায়ামিটারটা প্রথমে বার করতে হবে। ল্যাটারাল টাইয়ের ডায়ামিটারটা আমরা কি বলেছিলাম? ইট শ্যাল নট বি লেস দ্যান 6 mm। ল্যাটারাল টাইয়ের ডায়ামিটারগুলো এখানে কি কি ছিল দেখে নিন ক্রাইটেরিয়া। lateral tie diameter ছিল 1/4 of the largest longitudinal bar। তাহলে আমরা এখানে লার্জেস্ট লংগিচুডিনাল বার কত ইউজ করছি? ওকে ওকে, তো আমরা এখানে লার্জেস্ট লংগিচুডিনাল বার ইউজ করছি, যেটা লার্জেস্ট লং বার ইকুয়াল টু 25 mm। তো আমার ল্যাটারালটাই কত হতে হবে? 1/4 of 25 ইকুয়াল টু 6.25 mm। এর থেকে ছোট হবে না। আর একটা হচ্ছে ইকুয়াল টু 6 mm, তার থেকে ছোট হবে না। তাহলে আমরা 6.25 এর থেকে বড় বার মানে let us use 8 torr bar, ঠিক আছে, as lateral tie। ওকে, ওকে, তো এখানে এই দুটো ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে, এই দুটো ক্রাইটেরিয়া আমি হাইলাইট করে রেখেছি। এগুলো ভুল, এগুলো আগে কোডে ছিল, কোড থেকে পরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, 5 mm আর নট গ্রেটার দ্যান 16 mm এগুলো আমার কনসিডার করার দরকার নেই। তার বদলে এটা হবে হচ্ছে শুড নট বি লেস দ্যান 6.25 mm অ্যান্ড শুড নট বি লেস দ্যান 6 mm, ঠিক আছে, এই দুটোর একটা। তাহলে আমরা 8 mm ডায়ামিটারের ল্যাটারাল টাই প্রোভাইড করি। টাইয়ের স্পেসিং আমার হচ্ছে একটা হচ্ছে লিস্ট ল্যাটারাল ডাইমেনশন। আমাদের লিস্ট ল্যাটারাল ডাইমেনশন কত আছে? 450 mm। আচ্ছা, আর একটা এইটা যেমন ভুল আছে, এটাকে কেটে দেওয়াই ভালো, ঠিক আছে, এইটা ভুল আছে, এটার কোনো প্রয়োজন নেই।
16 টাইমস 20 মানে 320 আর একটা হচ্ছে শুড নট বি গ্রেটার দ্যান 300 তাহলে এই তিনটে হচ্ছে আমার ক্রাইটেরিয়া, এই তিনটে আমার ক্রাইটেরিয়া হবে। একটা হচ্ছে এইটা, একটা এইটা, আর একটা এইটা। ঠিক আছে, এই তিনটের মধ্যে যেটা সব থেকে ছোট সেটা আমাকে দিতে হবে। তো আমি 8 বার এখানে দেখতে পাচ্ছি 300 এ দিলে আমার কাজটা হয়ে যাবে ল্যাটারাল টাইতে। ঠিক আছে, আর আমার একটাই কাজ বাকি আছে, সেটা হচ্ছে রেনফোর্সমেন্ট ডিটেলসটা আমাকে প্রোভাইড করতে হবে। এই রেনফোর্সমেন্ট ডিটেলসটা প্রোভাইড করার জন্য আমি একটু SP34 রেফার করছি। কোডটা আমি অলরেডি শেয়ার করেই রেখেছি। হুম, এই কোডে যদি এই সেকশন 7-এ যাওয়া যায়, গিভেন ইন পেজ 85, ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে দিস পার্টিকুলার সেকশন ইজ ডেডিকেটেড টু দ্য ডিটেলিং অফ কলামস। ঠিক আছে, তো অবভিয়াসলি এখানে অনেক ডিটেলসে পড়ার আছে, ট্রান্সভার্স এনফোর্সমেন্ট আছে, এক্সেট্রা আছে। আমি একটু সহজ করে যদি বলি, তাহলে এই পার্টিকুলার পেজটা, এটা হচ্ছে টিপিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ কলাম টাইজ, ফিগার 7.5। এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিভাবে এই টাইগুলোকে প্রোভাইড করবো, ল্যাটারাল টাইগুলো। কখন আমরা একটা করে টাই দিয়েই ছেড়ে দেবো, কখন আমরা একাধিক টাই দেবো, এক্সেট্রা সমস্ত কিছু কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। কাজেই এই টাই ডিজাইন করার সময়তে বা টাইয়ের এই ডিটেলিংটা করার সময়তে এই পেজটা রেফার করাটা কিন্তু বাধ্যতামূলক। ঠিক আছে, 87 পেজ, যতদিন না আমাদের নিজেদের মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। যেমন এখানে আমার 6টা বার আছে, তো এই 6টা বারকে আমি একটা ল্যাটারাল টাই দিয়ে বেঁধে রাখতে পারি যদি এই দুটো লং বার, যেটা লঙ্গিচুডিনাল বারের মধ্যে ডিস্টেন্সটা লেস দ্যান ইকুয়াল টু 75 হয়। ঠিক আছে, যদি 4 কোনায় 4টে বার হয় তাহলে অবশ্যই আমরা একটা টাই দিয়ে এটাকে বাঁধবো। আর এইখানে 6টা বার আছে দেখতে পাচ্ছি, এইখানে কিন্তু এটা যদি 75 এর কম থাকে আমি একটা বার দিয়ে এটাকে বেঁধে রাখতে পারি। আর যদি এটা 75-এর বেশি হয় তখন এখানে বলেছে দুটো বার দিয়ে বাঁধতে, একটা হচ্ছে এইরকম আর একটা এইরকম। এখানে এই সেটটা দেখিয়ে দেওয়াটা দরকার, তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হয়। আমি একটুখানি ছোট্ট করে দেখিয়েই দিচ্ছি। ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম, এইরকম তো আমার ধরা যাক সেকশনটা আছে। এবার ওকে, তো এরকম আমার বার আছে। আমি এমনি পেন দিয়েই একই এইভাবে একটা অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ, এই কোনাগুলোতে আমার বার আছে। ঠিক আছে, আর বলছে এইখানে একটা আছে, এইখানে একটা আছে। এই 6টা বারকে, ঠিক আছে, একটা টাই দিয়েই এরকম ভাবে বেঁধে রাখা সম্ভব। বলছে এটাকে এরকম একটা টাই দিয়ে বেঁধে রাখা সম্ভব যদি এই বারগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স, ঠিক আছে, এই বারটার থেকে এই বারটার ডিস্টেন্স, এইটা যদি 75 এর কম হয়, লেস দেন 75 হয়। ঠিক আছে, এই বারগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স। আর যদি এই বারের থেকে এই বার, মানে পরপর যে বারগুলো আছে এগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স যদি আমার গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 75 হয়ে যায়, তখন বলছে আমাকে কি করতে হবে, আমাকে কিন্তু আলাদা আলাদা করে এখানে সেট দিতে হবে। এরকম তখন হয়ে যাচ্ছে রেনফোর্সমেন্টটা। দেখ, তাহলে এটা আমার কিরকম হলো, এইটা একটা হলো আমার সেট, আমি সেটটাকে এঁকে দিচ্ছি। এইটা আমার একটা হলো সেট, আর এইটা আমার আরেকটা সেট, দুটো সেট। ঠিক আছে, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা আমার টাই ঘুরলো হচ্ছে এইরকম, আর একটা টাই ঘুরলো এরকম। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, আচ্ছা, তো আমাদের এইখানে যেমন 8টা বার হয়েছে, 8টা বারে এই দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স যদি 75 এর বেশি হয় তখন বলছে এই রকম ভাবে আমার দিতে, একটা এরকম আর একটা এরকম। ঠিক আছে, আমাদেরটাতে দেখা যাক আমরা কিরকম ভাবে রেনফোর্সমেন্টটা দিয়েছি। এই রেনফোর্সমেন্ট আমরা ইয়েতে মানে টাইয়ের যখনই এটা আঁকবো তখনই কিন্তু এই পাতাটা একটু রেফার করে আমাদেরকে করতে হবে। ঠিক আছে, বেশ।
তো এখানে আমরা এটা যদি দেখি রেনফোর্সমেন্ট ডিটেলটা, এটা তো আমার সেকশনটা 600 mm বাই 450 mm। তো বড় বারগুলোকে কোনায় দিতে হবে, চারটে কোনায় চারটে 25-এর বার চলে গেল, আর মাঝে চারটে পড়লো আমার 20-র বার। ঠিক আছে, এখানে ডিটেলে লেখা আছে চারটে 20-র বার, এই চারটে হচ্ছে 25-এর বার। আর এই দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স 75-এর যেহেতু বেশি হলো, আমরা কি করলাম, এখানে আরেকটা টাই এখানে এঁকে দিলাম। তাহলে টাইজ, এখানে দেখ এই চার কোনায় চারটে 25-এর বার, আর এই মাঝেরটা ধরে চারটে 20-র বার, ক্লিয়ার কভার দিলাম 40 মিলিমিটার, এই দিকটা 600 mm, এই দিকটা 450 mm। ঠিক আছে, আর টাইটা আমরা কি দিলাম, টাইটা বলছি 8 টর @300 mm সেন্টার টু সেন্টার। এই 300 mm সেন্টার টু সেন্টার পেয়েছি, আর ওদিকে এটাকে পেয়েছি 8 টর। 8 টর দিয়েছি, 300 স্পেসিং এ দিয়েছি, কিন্তু দুটো সেট আমাকে দিতে হবে। কেন? কারণ এইরকম দুটো বারের মধ্যে, কনজিকিউটিভ দুটো লঙ্গিচুডিনাল বারের মধ্যে কিন্তু স্পেসিংটা 75 mm এর বেশি আছে এখানে। ঠিক আছে, কাজেই এটা দুটো সেট দিতে হবে। সেট দুটো কোনটা, একটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখানো আছে বাইরে চারিদিক দিয়ে ঘুরিয়ে দের যেটা, এটা একটা সেট, আর মাঝের এইটা আর একটা সেট। ঠিক আছে, আমি সেট দুটোকে এরকম অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে রেখেছি যে এইটা একটা আমার সেট আর এইটা আমার আরেকটা সেট, দুটো সেট। তো এক্স্যাক্টলি এইভাবে এই ছবিটা আঁকতে হবে। এই ছবিটাতে কিন্তু 3 নম্বর থাকে। তাহলে এই হচ্ছে আমার শর্ট অ্যাক্সিয়ালি লোডেড কলাম, যেটা ল্যাটারাল টাই দিয়ে আমরা ডিজাইন করলাম। ঠিক আছে, বেশ। তো আমার এটাই বলার ছিল, আমি পরে আরেকটা ক্লাস নিয়ে সেখানে ইউনিঅ্যাক্সিয়াল লোড, বাইঅ্যাক্সিয়াল লোড, এগুলো আস্তে আস্তে পড়িয়ে দেবো। আপাতত এই অঙ্কটা আমার করিয়ে রাখা দরকার ছিল, আমি করিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করছি।